We're live now. You can start. Thank you. Hi, good afternoon, everyone. Thank you for joining us today. Today, our panel session, it's called Mapping Sustainable Practice in the Private Sector and the Role of SMEs in Building Sustainable and Resilient Communities. I'm going to do a quick introduction of our panelists today, and then we'll start with Professor Dr. Sarah Birch. She's the director of our project Transform, based out of the University of Waterloo. She also is a Canadian chair in sustainability governance and innovation, and also is the director of the Climate Change Center at the university. And she's the one leading the global initiative Transform. Then we have with us Elisa Trujillo. She is the director of Arise Mexico. It's the UN Disaster Risk Reduction Network for the private sector and our partner in this project, which we'll talk about in a few minutes. And we have Cesar Esquinca, Adriana Canterel, Luis Cortez, Kira Chisholm, and Diana Niño. These are 5 student researchers, part of our summer school, but also the leads that have been undertaking work on mapping the sustainability practices that we'll be talking about today. As you can see, they're spread out in different organizations. Cesar at the International Training Center for the ILO in Italy. Adriana, she's part of the Civil Protection and Resilience Office at Mexico City, and also the Risk Atlas Coordinator. Luis Cortez, who is in the University Iberoamericana of Mexico, and Kira Chisholm, she's part of our Transform students cohort here at University of Waterloo in Canada, but also she's part of the Sustainable Waterloo Region organization team, working with private sector organizations in providing training and support on sustainability and climate. And Diana Niño, Universidad de Bogotá in Colombia, but also she's a risk analyst specialist, and her university is affiliated to an Externado de Colombia, which I'm happy to have all of you today and all the participants. So thank you very much for joining us. I'll leave the floor first to Professor Birch to kick us off, and then we'll come back to you. Thank you. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, depending on where you're calling in from. I'm thrilled to be here with you today and part of this excellent team. This is a highlight for us, and we're very excited to be able to share some of our results with you and talk to you about the Transform project. So as Jose mentioned, I'm a professor at the University of Waterloo. I consider myself sort of a sustainability scientist. I work on sustainability transitions, both in the public and private sectors. And that approach informs the project that you'll be hearing about and the results you'll be hearing about today. So you can go to the next slide there. Great. Okay, so I'll just start off by giving sort of the highest level understanding, I guess, of what the Transform project is. So this project began in 2019, and it was conceived of here at the University of Waterloo. It's a global network. It's a partnership-based research project. So rather than being research that sort of is held within and carried out just in the university space, this project is very much the result of partnerships between and among sectors, the private sector, the public sector, and scholars like me. And our goal is to design sustainability experiments to build capacity and ultimately to be a part of the acceleration of innovation that's required to move us along collectively towards more just, more inclusive, and resilient communities that are also helping us to reach those ambitious low carbon goals in our communities. So no small feat, but our gaze is really focused on small and medium-sized enterprises, which is sort of an unusual
set of folks, a set of actors, at least when it comes to sustainability transitions. And I'll get to why I think that's important and give you more detail on Transform in a second. But moving along, speaking of the sort of inspiration for this project, this image is, go back to the before picture there, I'll say. The first image you'll see is a very typical streetscape in many Canadian cities, at least. This is very familiar to me. It's not particularly attractive. There are these wide open streets that are really meant for single occupancy vehicles for us to drive and not very amenable to walking. If you can go back to the prior one, Jose, rather than the transformed one, please. This is the sort of urban context that we find ourselves in many communities around the world, and it's certainly a challenge here in Canada. In Canada, we have this blessing and this curse of enormous amounts of space, and so our cities have risen up to meet this challenge by being quite sprawling and reliant on cars. And so embedded in this image is a very high carbon emissions trajectory, and certainly very vulnerable to extreme events and climate change impacts like flooding and urban heat island effects and this kind of thing. So this is kind of our baseline, our starting point in many communities, and poses an enormous set of challenges. So our goal in Transform and through all of our various work is to be imaginative about what communities could look like if they were lower carbon, more resilient, more beautiful, more biodiverse, kind of checking all of those many boxes that matters to us. So if you go to the next image, Jose, this is one sort of imaginary way to rework the urban landscape in the Canadian context to illustrate all of the different interwoven aspects of sustainability. This is just done using like Photoshop. But we could take that same high carbon, vulnerable landscape and transform it into one that is greener, that is more biodiverse, that supports active transportation, that produces renewable energy locally, that offers opportunities for local food and compact mixed use development. This is just one image of what a sustainable community could look like. There are many. This changes from place to place around the world, of course. It also makes us wonder what surrounds this area. Does the whole city look like this, or is this just a little pocket within a city? But it also makes me ask questions about who is getting us here, who is helping us, come up with the solutions that are required to accelerate progress from that first image towards this image. And we talk a lot about government at various levels, from the national or the federal on down to the municipal level. But implicit, embedded in this image are hundreds, if not even thousands, of small businesses that are helping to create these spaces, to offer local food, to offer local employment opportunities, to provide the goods and services that sort of create the local economy that you might see here in this image. But small businesses are small by nature. They have very fine profit margins. Quite often, they have a tough time finding the capacity to engage with one another or to learn how others around the world are doing things differently. So coordinating them to advance a sustainability transition is a tricky challenge indeed. So if you can go to the next slide, Jose. So this transformed image then brings us to our question about what role can small and medium-sized enterprises play in accelerating our progress towards these just, inclusive, resilient, low-carbon communities. And for us, small and medium-sized enterprises are those private sector firms that employ up to 500 people. That encompasses an incredible diversity of firms. A small coffee shop with 5 employees is very different from a steel fabricator with 350, but nonetheless, this is this category of small and medium-sized enterprises. In the Canadian context, even though individually their greenhouse gas emissions might be, not always, but might be quite small,
or their footprint on water and waste might be quite small. Collectively, they're responsible for about 200 million tons of greenhouse gases each year, which is about the same as our transportation sector. So they're an enormous collective source of greenhouse gas emissions, but they're often not captured within our climate change policy or capacity building initiatives. And they, of course, make up in all of our countries, presumably, the vast majority of businesses and contribute to our private sector, the private sector economy and gross domestic product in remarkable ways. So small and medium-sized enterprises are an important part of the economy, an important source of greenhouse gas emissions and environmental impact, but are in many cases sort of starved for capacity to respond to the sustainability challenge. So just maybe click to the last point on this slide, and then we'll ease into the next one. Continue on there. Oh, okay. So that's okay. So this is where we find ourselves when it comes to sustainability-oriented innovation in the small and medium-sized enterprise sector. There's incredible potential, and we as a project are looking for examples of small and medium-sized enterprises that have come up with remarkable sustainability-oriented innovations that we can learn from, that we can analyze, that we can tease apart and share with the broader community of sustainability-oriented folks. So that gave rise to the Transform project. You can go to the hub slide now, Clover. And Transform is the result of these partnerships that I've mentioned. So we lead the project here at the University of Waterloo, but George Basile and Arnhem Week at Arizona State University, Kes McCormick and Barry Ness at the University of Lund in Sweden, Daniel Lang and Stefan Schultegger at Leuphana University in Germany, Nikki Franciszkaki, Megan Farrelly, Wendy Stubbs in Australia are part of our hubs. And we have excellent colleagues at the Copenhagen Business School, University of Graz, and the Dutch Research Institute for Transitions are all part of the university side of the Transform project that are working with us to get the lay of the land of what small businesses are doing that are innovative in the sustainability space and have the potential not to just incrementally address issues of sustainability like water or energy or greenhouse gases, but to actually transform. And that means digging deeper into the business model, into the product or service that's being provided, and into the role that business plays in the community. And of course, now very exciting in partnership with Arise Mexico and Arise Colombia, bridging across into the non-governmental and the public and private sectors to focus on these issues. So that's the highest level sort of logic behind the Transform project, and our goal to unpack and better understand the role that small businesses can play in transforming our communities along this pathway towards more resilient, just, and low carbon futures. With that, I'm going to pass it to Jose, who has been a fearless leader of the first package of work associated with Transform and the incredibly effective partnership builder and communicator across our new efforts in Latin America. So I'm going to pass it to you, Jose, and we'll go from there. Thank you, Sarah. So thank you. With that context in mind, and apologies for the flipping back and forth. It's a pretty sensitive mouse that I have here. So with that background, I've been working with Sarah on the first work package, or the first stage of the Transform project, which was this effort to map and understand the practices that are currently being deployed by high-performing firms in the private sector. And one of the things that we first tackled in this has been the difference in scope and capacity of small firms, as she was saying, those between 1 and 9, 10 employees, but also then we start to look at larger firms up to 500, which have great potential to influence and shape what happens in cities.
And most of the work at the first stages has been part of this network of university partners focused and making the efforts of replicating this methodology in Australia, in Germany, and other hubs, which are now collecting data and engaging businesses in mapping and understanding the practices. But from that first stage of work and a great interest in understanding what's happening in other countries, and in particular in Latin America, which is not only close and dear to my professional interest, but also personal. And I've been working for a long time in advancing and engaging the private sector in sustainability and disaster risk and adaptation. That's been the bulk of my work. And I knew of the Arise networks, and I was fortunate enough to connect with them in the last years, and we started a dialogue on what a partnership would look like to actually help build an evidence base, enroll more SMEs into participating, and also linking and understanding to what extent the private sector is actually linked to the global agendas and to these organizations that are pushing forth a localization effort for Sendai, for the Sustainable Development Goals, and what does that look like in practice? So with that in mind, we came up with a model at the summer school, which was enrolling 10 students to work with us. We had over 80 applicants, and we ended up with 10 students from, I think, 9 different universities in Mexico and Colombia participating with us. We put a cohort of professors from the Transform Network and some experts from UNNDR, the UN United Nations Office for Disaster Risk Reduction, and Arise network itself to provide some training. And then we looked at the methodology that we've been deploying in other hubs and apply it and train the students on doing this, the student researchers. With that in mind, they have set out to engage private sector organizations, look at what they're doing, and understand the sequence, the resources, the skills, the knowledge required to deploy this sustainability practices, but also now looking at the relationship of sustainability to disaster risk reduction and resilience more specifically, how some of this sustainability-oriented companies might align and what lessons can they offer us for building resilience at community level, and how do we shape and how do we think about these communities. Sarah provided an image, a snapshot of what a Canadian city looks like, the characteristics of that city, the space that they have, and also the policy and how we can foresee and envision a future for some of these locations. But then we also have other questions and other aspects of what does that look like for cities in Latin America or in Asia, which we have not only informality, but also we have human settlements that are characterized by in many cases, vulnerable locations, both biophysical risk, but also in terms of socioeconomic challenges in some populations, and access to places of employment, access to green space, and how this elevate vulnerability, but also what the private sector has done and can do, and what are the entry points. So for me, those questions were and have been the driving motivation to do this work, and then has been enriched by many of our students that are working on this. So with this in mind, today we're presenting the first kind of snapshot of the results of this mapping exercise of individual cases, and then we'll have an opportunity to discuss a little bit more of how the synthesis will come about and where are we going with this set of recommendations. So I want to pass the microphone to our partner, Elisa Trujillo, who is the director of Arise in Mexico, but who has been furiously promoting their new protocol for SMEs and trying to really get more private sector participation in supporting the goals of the Sendai framework, but also on sustainability more broadly. So thank you, everyone, and we'll discuss more. I'll pass it to you, Elisa. Thank you. Many thanks, Jose, for this great explanation. It's a pleasure for me to be here with you today.
And from Arise Mexico, we celebrate this joint effort during this International Day for Disaster Risk Reduction, especially with the Target F, with international cooperation. We really celebrate to have this opportunity to work with Transform and the private sector from Colombia and from Mexico. And if I may, I will switch to Spanish now to talk a little bit further about Arise Mexico. Hola a todos, muchísimas gracias por tenernos el día de hoy acá. Arise es una iniciativa que nace de la colaboración y por eso es tan importante para nosotros esta meta que se celebra en el 2021. Creemos y le apostamos más bien a la colaboración intersectorial. Creemos que es la manera para llegar de manera más eficiente y más rápido hacia metas comunes que tenemos como sector privado y como sociedad en general. Y bueno, básicamente Arise es un grupo que se establece oficialmente en el 2015 de la mano de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre. Es un grupo que pretende incluir al sector privado como este gran grupo de interés que tiene muchísima incidencia en el desarrollo de nuestras comunidades. Ya lo vimos hace unos momentos con lo que nos platicaba Sara, todos los temas de infraestructura, qué es lo que puede llevar a que tengamos no solamente ciudades más sostenibles, sino ciudades que impliquen una mayor calidad de vida para nuestros y nuestras ciudadanas en cada uno de los países. Y en este sentido, Arise nace sobre la necesidad de identificar cómo los desastres están significando un freno hacia el desarrollo de nuestras comunidades, cómo cada vez que llega un desastre hacia nuestras comunidades y las impacta, vamos unos pasitos atrás en las metas que nos estamos planteando para el cumplimiento de la Agenda 2030. Y es así como el sector privado se organiza, se articula, identifica y hace un mapeo de todos estos grandes stakeholders y champions que tenemos alrededor del mundo para impulsar que el sector privado no solamente vea la reducción del riesgo de desastre como un tema de filantropía o como un tema que es clave para el cumplimiento de la Agenda 2030, sino que lo incorpore dentro de sus modelos de negocio y que lo vea como una ventaja competitiva y como una manera de tener un negocio mucho más sostenible a largo plazo con un impacto de valor hacia las comunidades, no solamente en lo monetario, sino como un impacto de valor en las vidas de las personas en las que tenemos incidencia. Y en el 2015 se forma esta iniciativa. Actualmente estamos con miembros en más de 40 países, con redes, con presencia de redes nacionales y regionales. Trabajamos a través de una junta directiva global, que es quien nos va trazando esta estrategia, quien va generando todo el tema de abogacía y va posicionando esta temática que pareciera muy nueva, pero no tiene nada de nueva, ya tiene muchísimos años empujándose desde organismos multilaterales, pero digamos que es nueva incorporada al sector privado. Entonces empiezan a posicionarlo para que demos un doble clic a través de las redes locales, quienes ya contextualizamos esta estrategia según los riesgos y el contexto local que tengamos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos. Trabajamos en 4 áreas prioritarias. Sabemos que si queremos generar un cambio en estas temáticas que son tan nobles, pero también tan amplias, tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y apostarle a aquellos que puedan detonar un cambio dentro de nuestras comunidades. Y en este sentido, desde el sector privado, impulsamos en Arise 4 grandes áreas de enfoque prioritario. La primera para nosotros, y no es coincidencia que estemos trabajando de la mano con Transform, es la de el apoyo a las pymes. Empezar a revisar cómo estas pequeñas y medianas empresas, que son el gran grueso de nuestras economías, ya lo dijo Sara, en Canadá significan el 99%, en México son más del 90% de nuestras MIPYMES, que son un sustento, un pilar fuerte para el desarrollo económico de nuestro país. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con ellos para permear estos conceptos que se ven tan globales a marcos más locales y acciones que sean de beneficio directo para ellos y que les permitan ser más sostenibles a largo plazo y que les permitan tener mayor seguridad dentro de sus negocios? Por otro lado, trabajamos también con inversiones
inversiones informadas en riesgo de desastre y riesgo climático. Para nosotros es importante que cada peso que se invierte dentro de nuestro país o independientemente de dónde esté, cuál sea la moneda, ¿no? El currency que tengan dentro de los diferentes arraises a nivel global, pero digamos que en México es importante que cada peso que se invierta sea un peso que va invertido hacia desarrollo y no hacia reconstrucción. Por eso es importante que sean decisiones de desarrollo informadas en riesgo de desastre y riesgo climático. Por otra parte, trabajamos con el sector asegurador, que reconociendo que es un gran gestor de los riesgos de desastres a nivel global, que es la naturaleza de su negocio, pero que también es un gran aliado para el desarrollo de herramientas para pymes y para diferentes poblaciones en estado de vulnerabilidad o de pobreza, que les pueden apoyar para transferir riesgos en un caso que así se requiera, ¿no? Entonces, todo el desarrollo de herramientas para transferencia de riesgos, no solo para las poblaciones, también para los gobiernos, estamos trabajando con ellos. Y finalmente, pero no menos importante, nuestro entorno. Trabajamos en promover la inversión para infraestructura resiliente, sobre todo en la infraestructura vital para nuestras comunidades, llámese educación, temas de salud, caminos y puentes para comunicación y servicios básicos. Eso es lo que impulsamos desde Arise. Sabemos que es un gran reto, pero también nos gusta creer y pensar positivo en que es una gran oportunidad de transformar nuestras comunidades desde la trinchera del sector privado. Es un gusto estar trabajando con ustedes. Muchas gracias, José, por esta oportunidad de acompañarnos. Muchas gracias, Elisa, por la introducción y por esa vista de todo el trabajo que hace Arise. Como dice Elisa, no es sorpresa que estamos trabajando juntos en este proyecto. Lo que vamos a presentar hoy principalmente son 5 casos de estudio, 1 de Canadá y 4 del proyecto de Latinoamérica. Y algo que hemos notado es que para entender las prácticas de sostenibilidad y también las prácticas de reducción de riesgo de desastres, nos encontramos con recomendaciones generales, áreas de impacto, áreas de trabajo en donde las empresas pueden participar, pueden colaborar, pero un vacío que hemos estado identificando y que esperemos llenar con este trabajo es realmente generar información y evidencia sobre los procedimientos, las secuencias, el cómo realmente una empresa opera, instrumentaliza esta información y empieza a trabajar a la implementación de estas prácticas, pero también cuál es el impacto que se puede observar no solo para la empresa misma, para sus trabajadores, pero también hacia afuera de la empresa, con su comunidad, con otras empresas, incluso empresas que son de la competencia, en algunos espacios de colaboración y con las comunidades mismas. Entonces, ahorita los resultados y la metodología que hemos utilizado la hemos adecuado para entender esa secuencia de eventos y esa secuencia de actividades, pero también para empezar a generar información sobre un ecosistema de actores que está apoyando la implementación de estas prácticas. Sabemos que hay ecosistemas de innovación para el sector privado que están arraigados y están institucionalizados desde perspectivas de la generación de innovaciones para empresas que están apoyando actividades económicas, para monetización, para crecimiento económico. Más hay una pregunta: ¿cuáles son los ecosistemas de actores y qué rol tienen para facilitar la sostenibilidad y la implementación de prácticas de resiliencia? Entonces, esas son algunas preguntas que queremos explorar y que eventualmente van a empezar a salir de la evidencia. Entonces, con eso en mente, voy a abrir el espacio. Vamos a empezar con Kira Chisholm, que va a presentar su caso, va a hablar de su caso de estudio. Son 5 casos y al final tendremos una serie de preguntas para el diálogo con los participantes y entre los panelistas, y después abriremos el piso para preguntas y respuestas. Gracias. Kira, please go ahead. Thank you, Jose. So the case study I'm going to talk about today is sea to sky removal, which is a construction waste hauler in the greater Vancouver area of Canada, which was founded in 2016.
So they specialize in sustainable construction waste removal by hand sorting and live loading construction waste with the primary goal of landfill diversion. Sea to Sky Removal also offers on-site education services for their recycling stations and diversion reports to build client ownership and understanding of environmental impacts. I selected Sea to Sky Removal as a case study because my research focuses on circular business models and the transition to a more circular economy in Vancouver. The city of Vancouver is working towards a more comprehensive circular economy strategy, and their focus in this strategy is going to be on food, textiles, and the built environment. So Sea to Sky Removal is one of the leading service providers in increased built environment circularity. So they have two primary practices, the first of which is construction waste diversion. The founders started the business with the intention of providing a waste diversion service that was more sustainable than their competitors. This is operationalized by putting what they call recycling stations, which are 5x5 box bags on each site, as well as a traditional waste bin. And the pricing of the service is based on the hours that they spend servicing each construction site, which provides an incentive for their clients to sort well. If the client on site is sorting appropriately and using the stations, they have a less expensive service compared to those where the Sea to Sky team is actually doing the sorting themselves. Once they service a station, they determine the appropriate place to haul each subsect of waste. And the priority is always an upcycling option through their donation partners, where the material can be used again at a higher or equal utility value. And then where that's not possible, they recycle and track what goes to landfill closely. Which leads into their second practice, sustainability practice. So they play an important role in advocating for better practices through various associations and memberships. So ultimately, they believe no amount of construction waste should be going to landfill and significantly less to recycling. But because they are doing the work, they're knowledgeable about the materials that are common in construction waste and their end use. And so they are active advocates for banning of certain materials, better recycling processes, and consistent regulations within their home province of British Columbia and between Canadian provinces across the country. So they have become known advocates and experts on increasing circularity within the industry, and they focus on educating through seminars and conferences, as well as directly to their customers, on how they can procure better materials and the importance of designing out waste from the outset so that we aren't left with lots of waste. So I'll walk you through the map a little bit. The map demonstrates the pathway that Sea to Sky Removal has taken from piloting their recycling stations to actually deploying them in every client use. So they piloted them with just a few clients at first, and then creating their customer education process to support that, and then all the way through to the monitoring and diversion reports that they create for their clients. The stopping points, or the red hexagons, are the major barriers that they face. And those are to represent the systemic issues that require them to still use recycling centers and landfills at a high rate, because there is no better end use for many of the materials that they haul. One of the ways that this can be supported is more entrepreneurship and business models that make use of the construction waste. So this was brought up by a lot of the ecosystem actors that I spoke to, including one of the waste management associations that they are an active member of. So for example, lumber and wood that has been previously used in construction can't be used in new construction again, because there's no appropriate grade for the wood. And this is a large subset of the waste, especially in retrofitting buildings, which Vancouver has lots of buildings to retrofit. And that's not being reallocated. So Sea to Sky Removal and other ecosystem actors within the construction industry would like to see an innovative and higher
utility use for the wood products. That could be furniture or other products in other consumer goods in the bioeconomy. So just as one example of how they're looking to build further entrepreneurship in the circular economy and create that network of waste being used for higher utility. So thank you very much. Thank you very much, Kira. So now we go to Cesar. Please go ahead. Thank you, Jose, and thank you, Kira. I'm going to share with you the experience of Bonito Tianguis. It is a seasonal food fair in Mexico City. This business started operating in 2011 with the creation and curation of a network of local food producers. And that's the origin of all their sustainability practices and basically their business model, which I think is very interesting because that's why they managed to touch so many sustainable development goals in their regular operation. So from this loop of knowledge that is curated from the local producers and getting to know better how the practices for quality of products are followed in the region, but then promoting these products in the way that producers are involved in the promotion of these products so they are valued in a better way because of their nutritional value, because of their historical value, because of their anthropological value. An important task of marketing and commercialization is done, which has then affected other practices, such as, for example, the efforts of reforestation that it's now undertaken and promoted not only by the producers, but also with the consumers. So this practice this practice has developed other sustainability practices that are linked to the developing this solidarity economy community with local producers. And one of the main actors that have supported this has engaged consumers. And after that, the second practice that developed was the reduce of single-use waste, because this event, this fair, being a gastronomical fair, had a lot of single-use waste, plates, cups, which in order to be congruent with the reduction of environmental impact, they looked to reduce, and they implemented reusables, and they worked together with the producers for them to incorporate these practices, but also with the consumers in an education effort, which has continued till today. And finally, the inclusion of fair and sustainable work conditions. So these type of events in Mexico, they are seasonal and they look for different places where the fair is going to happen. But this fair normally have around 8 hours of work plus the time that it requires for preparation and the time that it requires after the fair to take all the products back and then go. So this time has been incorporated in the work hours. So these shifts are of 8 hours, including this time. And now that the Bonito Tianguis has also opened fixed local to offer their products also in a fixed location, now they have incorporated also the time of travel of their workers. So home till the store in their working hours, because they consider that this is a part of their working hours to get to the job, which in Mexico City, which is a huge city, can be a fair amount of time, up to 1.5 hours. And they incorporate this in their working hours, offering them the ability to have better livelihoods and a better social dynamic. I think I've mentioned every point on the map. I think I would like to remark the fact of COVID being an important barrier for a moment, due to the fact that this is a seasonal event and it involves a lot of people. So they had to adapt their protocols to make sure that everyone had enough safety to follow the events
in the open air fairs, but also in the local that it is fixed. Additionally, I think it's important to remark the involvement of the local producers in most of the processes and the practices. So from understanding the value of this food produce and understanding the quality of the processes that are followed in their growth and in their production, in their transformation. Some of them are transformed into chocolate, for example. This allows for the message to be clear for the consumer in not only the nutritional value, but also in the value that it offers to the community of producers that are still living in the outskirts of Mexico City, which is a 20 million plus city. Thank you. Thank you, Cesar, for that. And now we're gonna move with the next our next case, which is biogas in Colombia with our researcher, Diana. Go ahead, Diana. Ya, bueno, buenos días para todos. Buenas tardes, lugares. Mi proyecto es Biogás Doña Juana. Doña Juana es un proyecto que nace del relleno sanitario de Bogotá, Colombia, donde se identificó una oportunidad de poder utilizar el gas que salía de los desechos de los residuos y de ahí pues que no salieran las emisiones de gases de efecto invernadero al aire. Se trabajaron en conjunto con varios actores, se trabajó con el Distrito Capital, con el gobierno local, se trabajó con varios actores privados también, que era Gas Venosa en su momento, y con una empresa alemana que estaba interesada, de acuerdo al Acuerdo de Kioto, de invertir en proyectos que ayudaran a reducir las emisiones de CO2. Entonces ahí está nuestra primera práctica, reducción de emisiones de CO2 a partir del aprovechamiento de los residuos en el relleno. A partir de ahí lo que ellos hacían era quemar como tal estos gases, este biogás, pero en el transcurso del desarrollo de esta práctica se dieron cuenta que teníamos tres opciones, que se tenían tres opciones de aprovechar este biogás, y la opción que alternaron o que utilizaron fue la generación de energía limpia a través de la captura del gas metano. Entonces, actualmente están generando energía de este gas y utilizan solamente el 10%. Y aquí sí me gustaría ampliar un poco, es que todavía quemamos el 90% de este gas que ellos capturan, y lo podríamos utilizar ese 90% en más generación de energía limpia. Hay una barrera muy grande, yo le contaba a José y a mis compañeros cuando hacíamos la socialización de este proyecto, una de las barreras es el tema de inversión. Hay que hacer una inversión significativa en tema de los generadores para poder transformar ese biogás en energía limpia y poder vender esta energía en el mercado nacional de Colombia. Entonces, eso es una de las principales barreras que se presentó. Otra barrera en tema de reducción de emisiones de CO2, el que apalancó este proyecto fue el Acuerdo de Kioto. Después, pues, el Acuerdo de Kioto ya no está y lo reemplaza el Acuerdo de París, pero al realizar el modelo financiero, ellos tenían un umbral de venta de los certificados de emisiones de CO2, que cuando el Acuerdo de Kioto, las grandes potencias comienzan a salirse, pues ese valor con el que modelaron la venta de estos certificados, pues quedó valiendo 0.5 centavos de dólar. Entonces, realmente el tema financiero para prácticas sostenibles impacta significativamente porque pues uno proyecta el modelo y unas ganancias futuras o un mantenimiento del proyecto, pero en la realidad pues necesita más recursos. Y adicional, en la generación de energía limpia, pues estos dos proyectos, al trabajar de la mano con la gobernación, surge un tema de inversión y proyectos sociales. De los ingresos que generen estas dos prácticas, biogás aporta prácticamente, el del primer proyecto de reducción de emisiones es el 24% de sus utilidades
a inversión social a la comunidad cercana del relleno sanitario y por venta de energía aporta el 6% de sus utilidades. Estos proyectos se invierten en infraestructura y todo el tema social para las personas. Con este proyecto se está apuntando al ODS 7 de energía limpia, a construcción de comunidades y ciudades resilientes y también a cambio del clima. Entonces, es muy importante y era una de las preguntas que le decía a José, focalizarnos es en tema de cómo los bancos pueden apoyar estos proyectos que no son a corto plazo, sino son a largo plazo y que hay un retorno de la inversión, pero cuando lo ves a 10, 15, 20 años, y cómo también ayudamos a que esto impacta a la comunidad. Yo fui hasta biogás y pude ver que pues uno cree que uno llega a un relleno sanitario y el tema de malos olores puede estar afectando a la comunidad. El acumular esos gases y no dejar que esos gases contaminen nuestro medio ambiente hace que también ayude a la mejora de la calidad de vida de las personas. Entonces, no genera malos olores. Las comunidades y el empleo que genera esta buena práctica, son 30 personas y prácticamente el 60 a 70% son personas de la misma localidad. Y adicional, pues generar energía limpia. Yo conocí el proyecto y yo no sabía que de este gas y de la basura y de recolectar la basura podíamos generar energía limpia de otras fuentes. Entonces me parece que es muy significativo, que le apunta a varios ODS, que ayuda a su comunidad y que dejo algo sobre la mesa y las personas que nos estén escuchando es todas estas prácticas sostenibles, sustentables, debemos de mirar cómo las apalancamos desde el sector financiero y también desde el sector privado para poderlas seguir motivando y que más proyectos de esta forma puedan surgir, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Gracias, José. Muchas gracias, Diana. Este es uno de los casos también muy interesantes que han salido de Colombia y del trabajo de Diana, pero también nos recuerda nuevamente esta diferencia entre las pequeñas empresas y las medianas. Doña Juana creo que tiene como 40 empleados, aunque tiene un impacto grande en la comunidad donde está por el tipo de operación que hace, pero ciertamente cae dentro de la categoría de pyme y comparado también con los impactos que una como Bonito Tianguis o Sea2Sky pueden tener, pero empezamos a ver esta diversidad y creo que parte del esfuerzo que estamos haciendo es extraer estas prácticas y ver cómo se pueden pensar y ser transferibles a otras industrias, a otro tipo de empresas, ¿no? Y que podemos aprender de la secuencia. Gracias por eso, Diana. Ahora pasamos con Adriana. Te dejo el espacio. Thank you. Gracias. Buenos días. Bueno, voy a presentar el caso de un hotel. Es parte de una cadena que se llama Plaza Guadalajara. Es una cadena de hoteles que brinda alojamiento y servicio en 2 ciudades del estado de Jalisco, en México, que son Guadalajara y Puerto Vallarta. El presente estudio se realizó en uno de sus hoteles que se llama Plaza Pelicanos Club y está ubicado en uno de los centros de turismo más importantes del país, que es Puerto Vallarta, el cual tiene turismo internacional y nacional, al estar ubicado en Bahía Banderas, en el Océano Pacífico. La elección de este caso fue porque, lleva a cabo prácticas con un contacto directo con la naturaleza, junto con la interacción con los empleados, donde la iniciativa de las acciones sostenibles no siempre son directamente del área directiva, sino que se escuchan ambas partes. Y pues se implementa dentro de Plaza Pelicanos Club un diseño de acciones para el cuidado al medio ambiente, el cual genera cambio en los hábitos que se requiere para una empresa sostenible. Esto es con alianza de otros hoteles. Se tiene la cadena hotelera de Puerto Vallarta, el cual integra un conjunto de soluciones en actividades sostenibles. Crea una movilización, primero en el área de reciclaje, recicla desechos que genera el hotel, el cual genera una organización por medio de un comité del reciclaje, el cual organiza las acciones que se llevan a cabo.
Y bueno, pues estas son la separación de residuos sólidos, que sería en orgánica, plástico, vidrio y papel, donde además se integra un programa social con la colecta de tapas de plástico para que se reciclen y con ello generar recursos para la atención de infantes con cáncer. Este reciclado de tapitas de plástico se originó con los empleados. Fue una iniciativa que ellos empezaron a integrar, lo vieron el área directiva, se les hizo una buena opción y ahora ya Plaza Pelicanos Club lleva a cabo esta acción. Tiene ya la alianza con la asociación que genera todo este enlace de llevar las tapitas, reciclarlas y generar recursos para estos infantes que tienen cáncer. Con ello, pues se crea una acción medioambiental en apoyo directamente a una necesidad social. La otra movilización que genera la empresa son acciones en contacto directo con la naturaleza, el cual pues contribuye directamente a una mejora del ecosistema. Estas acciones son la limpieza de las playas, genera una limpieza, es un monitoreo diario de la limpieza de las playas y cada 2 semanas crea un evento donde se invitan a los empleados junto con sus familiares para realizar a cabo estas actividades y con ello crear una cultura al cuidado del medio ambiente. La otra práctica es la preservación de las tortugas. En la temporada en que llegan las tortugas a desovar, se cuida a estas tortugas de su desove para después albergar los huevos de depredadores naturales y humanos y con ello pues garantizar el nacimiento y llegada al mar de las tortugas recién nacidas. Con esto pues Plaza Pelicanos Club contribuye a la sostenibilidad y a la resiliencia porque crea hábitos en los empleados para realizar acciones que sean en beneficio del medio ambiente. Tiene actividades de responsabilidad en el hotel para el manejo de los desechos sólidos y bueno, y el aceite. Tiene acciones que se reflejan directamente en el cuidado de las playas y su ecosistema. Y pues tiene esta gran alianza que tiene con otros hoteles para implementar réplicas en las prácticas sostenibles y así lograr la reducción de riesgos de desastres. Se da por, se llevan a cabo con estas prácticas la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, la ODS, que es pues crear agua limpia y saneamiento, el cuidado a las comunidades y a las ciudades y comunidades sostenibles, las acciones por el clima y la vida submarina. Bueno, pues sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. In this case, I particularly want to note one of the things that we have been exploring in Transform is about values. So it's not only about the technical aspects, the resources, the skill sets in deploying this type of practice, but in this case, we see this collection effort by employees to recycle and assign some of the resources for the local organization working on health and children's health started out of them observing the hotel implement a formal practice on their recycling process and their work. So it was something that not only was self-organized by the employees, but also it created a habit, as Adriana was saying, but I think more on that, it's starting to shift some of the values where we can think that this helps shift the values of that community in getting them more engaged. And then we see it in their effort to work with other hotels in the area because they're also doing cleaning in public spaces, in public water infrastructure that has prevented flooding in other instances of hurricanes and flash rains, and getting more people and families of their workers involved, which is part of this effort to think about business models. And when you think about the elements of a business models, we think of employees, but not only as individuals, but they are community, they are families, they are not one employee, they're 5 people that are engaged in this activity. So I think that was something that we've been reflecting on during the course of the case and how that information
and the efforts of the company actually can have a ripple effect in their surroundings. So thank you for that, Adriana. We're gonna go for the next case. We have 5 minutes for that, and then we're gonna move into a little bit more on a Q&A and dialogue session. I know Elisa wants to ask a few questions. We'll take them as soon as we finish the presentations. Thank you. Luis, please go ahead. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En el caso que voy a presentar es el Ecolodge El Almejal, el cual se encuentra en Valle Solano, en el Choco, Colombia. Y bueno, este es un Ecolodge que nace justamente de una propiedad que se tiene familiar hace más de 30 años, en la que empiezan a prestarla entre familiares y se dan la cuenta de oportunidad que tienen de desarrollar una actividad hotelera, pero si desde el principio ellos tienen la visión de no competir con los grandes resorts que ocurren en el Caribe, porque Valle Solano se encuentra justamente del otro lado, en la zona del Pacífico. Entonces deciden no competir específicamente con creando un gran resort, sino aprovechando las bondades que les da el ecosistema y haciendo una idea de lo que van a vincularse con la naturaleza y la sociedad que les rodea. Ellos lo que realizan en estas prácticas les lleva a la primera práctica, que es la protección y conservación de los ecosistemas. Desde el momento uno buscan profesionalizar y vincularse con la tierra que tienen alrededor de ellos. Específicamente una actividad que los lleva a potenciar esta práctica es prácticamente la actividad de observar la llegada de las ballenas, ya que ahí es una zona donde cada cierto periodo del tiempo del año, y ellos lo detonan como una práctica tanto como aliada como del turismo, como una aliada para fomentar el cuidado de la naturaleza que les rodea y de las playas. Esto pues prácticamente los ha llevado a que no nada más sea una práctica que cuida a las especies animales acuáticas, sino también empiezan a desarrollarse en otro tipo de especies en área terrestre. Lo que ellos hacen particularmente es conseguir la denominación de Reserva Natural Civil años después, en la que ellos se comprometen a estar cuidando la zona natural de una manera organizada, y en la que el Ecolodge El Almejal es digamos, el principal actor que promueve este tipo de actividades. Después desarrollan en relación con todo lo que es los vínculos académicos, porque empiezan a relacionarse, se enfocan muchísimo en este término del ecoturismo y se relacionan con muchos investigadores, que es un caso muy interesante, que hay investigadores profesionales del tema ecoturístico que los asesoran y los preparan, incluso se profesionalizan en este tema, y pues prácticamente lo que hacen es generar un área de práctica de residuos y desperdicios y unas políticas de reciclaje muy fuerte dentro de su empresa, lo que les lleva a renovar por completo el hotel, incluso para crear cabañas o chozas con materiales, digamos, no contaminantes, incluso dando pláticas a sus empleados y dando pláticas a los visitantes para que traten de dejar o generar el menor desperdicio posible. Y ellos pues se adhieren prácticamente a estas asesorías de la investigación que reciben de profesionales de la investigación. Generan una zona de compostaje, una zona de reciclaje de agua y prácticamente desarrollan alianzas incluso con otros actores dentro del sistema, que lo que realizan pues es estas alianzas para sacar la basura, porque uno de sus principales problemáticas es el sacar la basura del Valle del Choco, que es algo muy complejo porque no es una zona, digamos, desarrollada en el sentido hablando de las ciudades, sino es una zona que cuenta con muchas carencias, muchas personas con bajos recursos, en zona de pobreza, y entonces la atención hacia las actividades de sanidad son muy, muy, muy complicadas de resolver.
pero de nuevo esto lo hace que el Ecolosh El Almejal sea una pieza clave para empezar a generar estos cambios tanto en la comunidad como a partir de las prácticas ecoturísticas que se desarrollan, e incluso aliándose con instituciones abiertas o con incluso proveedores que tienen ahí mismo. Esto pues consolida su práctica como de cero desperdicios y potencia las políticas de cero reciclaje. Pero justamente estas alianzas lo llevan a crear, a vincularse con los actores de la comunidad, y ellos mismos capacitan y les generan una vía de empleo formal, que eso es algo muy importante, que formalizan emprendimientos y actúan como una incubadora para los emprendimientos que generan en entorno y en relación al Ecolosh. En estos interfieren tanto como guías de turistas, especialistas en el compostaje, tienen personas que incluso pasan, funcionan como socios en ese aspecto, pero son personas que siempre han estado relacionadas al Ecolosh y que prácticamente funcionaron como incubadora, el Ecolosh de Almejal. Esto prácticamente lo llevó a replicar en la comunidad prácticas de turismo sustentable, porque ellos son muy exigentes bajo estas políticas de reciclaje y de cuidado del medio ambiente. Buscan que estas prácticas se repliquen y que se siga manteniendo esta denominación de área civil protegida, y que digamos, sigan cuidando el medio ambiente como zona de trabajo, pero también como un área en la que se puede mantener todos los recursos naturales y las especies que se encuentran alrededor. Esto, pues, prácticamente impacta en diversos ODS, que sería la vida submarina, la cuidado de los ecosistemas, la mejora de las comunidades y la innovación en las comunidades, reducciones de pobreza y reducciones de desigualdad. Finalmente, esta es una empresa que creo es una empresa que empieza hace 30 años de cero, como ya decían. El tema de la sustentabilidad y la sostenibilidad le lleva bastantes años, y empresas como el Ecolosh de Almejal han tenido un proceso muy complejo donde han incluido la investigación, han hecho alianzas y que finalmente se han posicionado incluso ganando premios nacionales e internacionales respecto al cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, pues compartir todo. Muchas gracias, Luis. Thank you very much. There's a couple of things I want to note on this case before we move just to the Q&A. One, he mentioned how they rebuilt the entire infrastructure for the Eco Lodge. So going back to this idea of value and investment in the long term, they really bet on the idea that with advice and with a new design based on sustainability from the get-go, they took down the infrastructure that was there and rebuilt it entirely, but then that detonated and propelled them to not only regain their investment, but also starting to do this zero waste practices, and then become an incubator for other enterprises in the area. So it really shows the potential of actually sometimes redoing and starting back again with one of the things that they already had, was land. They had relationships, they had new knowledge come into the system, and then they reinvested and remade and reconstructed this approach to their practice. And I think you can see it as a successful case up until now of how they have been operating. So I think that is one of the key lessons from the case, which I'm pretty happy to report on and see it that Luis captured it in his work. So thank you so much, all the students and researchers at this point. We're gonna move into a Q&A, and before we do, I just want to tell you about a recent publication, shamelessly, on business models for the Anthropocene, which reflects on early work that we have done before getting to this case studies. But many of the things that we're seeing here illustrate some of the building blocks that we discussed about imagination, about cooperation with others, and engaging and learning from community, and other features that we foresee that businesses will need for them to build new capacities. So thank you so much for the time, for the presentation. I'm going to close our PowerPoint
And I'll transfer the microphone to Sarah to lead us in a Q&A session. I know she has a little bit of a time constraint, but we'll get us started, and then we'll open the dialogue after that. Thank you. Thanks, Jose. And thank you all for those presentations. It was so interesting for me to hear it in your own words and see your images and hear your stories and share it with the wider group. I have so many questions and just a couple of reflections maybe before we head into the questions. Because I think my first question to you all will just be to whoever wants to step forward. We're going to take this very casually and you can discuss as you see fit. But, you know, I'd like that sort of key takeaway about what you've really learned about how sustainability practices unfold and spread and share. What's that sort of like that nugget or that key insight that really struck you as you went? You know, as I was listening to the 5 cases, a couple of things really sort of landed with me. One is going to be no surprise at all to this community, which is that the linkages between the SDGs are just as important as any progress within one particular SDG. It's almost never the case that you know, a sustainability oriented project would pursue or make progress on only one SDG. But at the local level, when I work with planners and engineers and decision makers and businesses as well, they do struggle to really make apparent, make clear all of these synergies between the SDGs and how those co-benefits really play out, and how important it is to talk about them and to really try and seek them and to, you know, to make the case that those co-benefits are powerful and important. So those linkages and co-benefits and how to make that case, it seemed really important across all your five cases, and really exciting for all of you. And I should just pause there. I hope that all of those fluent Spanish speakers know that they can be listening to this in Spanish by hitting the translation tab at the bottom of their Zoom. So I'm babbling and I hope it's coming across. The other insight that I sort of gathered as I was listening to you all is one that Jose highlighted, which is just this different return on investment when it comes to deeply sustainable projects. It was particularly challenging when it came to projects with really high initial capital costs, right? Those large initial investments, but nonetheless, most deeply sustainable projects have a different timeline for return on investment. It might be defined a little differently than it would be in a traditional sense. So building a culture of investment around that different definition of what ROI or return on investment might look like, it seems to me to be really important. And in my mind, the flip side of return on investment is also what costs are you sort of accustomed to suffering through. And when we have unsustainable projects and unsustainable businesses, the costs related to climate change or the costs related to poor air quality are kind of assumed into the picture. We don't actually, you know, make those as visible as we should in many cases. And then the other theme that I saw was around partnerships and alliances and businesses playing roles other than just purely, you know, producers of goods or profit generators. So, you know, a lot of you, Kira, you mentioned Sea to Sky Highway, you know, developing an advocacy role because they know exactly what's in all of that waste. And so they can speak really carefully to various communities about that. You know, I heard many of you talk about partnerships between citizens and the company or the organization. And I think it was Luis, you were talking about how, you know, this building these skills around ecotourism then becomes a skill set in and of itself, a set of expertise that then can be shared and spread, and even a new business model, you know, for that enterprise. So I think that's really something, you know, something interesting to keep in mind. Often we do a pretty bad job, I think, of narrowing sustainability down to the environmental side, and all of you highlighted the powerful social,
cultural dimensions of sustainability and how important that is. So I really appreciate that sort of holistic view. Anyway, those are a couple of reflections that that struck me as I listened to you all, and hopefully I've given you a few minutes to think about your own takeaways in response to that question, which is, you know, what is that? What's that key learning for you in terms of how businesses deploy sustainability practices? Kira. And then I think, Cesar, you looked like you wanted to raise your hand, but I don't know if you did. So Kira, go first, and then Cesar after, if you want to. I didn't know whether it was good to use the That's raise helpful. hand feature. I think one of the things that I noted in the case studies that I've done is that small and medium enterprises are, at least in comparison to larger organizations, better able to even pilot and run their own small sustainability experiments to try and work on something and then adapt quickly, or check in on what they're doing and sort of pivot to the next thing that might fit in better. So a lot of what I noticed in the case studies, and both the one I talked to and or shared today and in other ones, is that ability to sort of implement quickly and pivot without investing a ton of resources right away into it. Yeah, that's a really great insight. Kind of the flip side, while it can be challenging to be small and to be cash poor or capacity strapped or whatever, you can also move quite quickly and make, you know, experiment and try new things, which is promising. Yeah. Cesar? Thank you. I think we've discussed this before in the work group with the Colombian and Mexican cases, and I think it's putting in the middle or in the origin of the business model the sustainability practice that sort of creates a different dynamic and a snowball effect in many ways. They definitely, I mean, in the case that I just shared with you, it definitely happened. So from the narrative of using products from local producers and supporting their livelihoods, it became a huge thread of different practices, which definitely includes networking, communication, marketing, education, et cetera, et cetera, et cetera. So I think that would be a first one. But a second one, it's something that I really appreciate from the case I presented, but I think it's common. It's the shared cost of, in different level, but the shared cost of infrastructure. So I think this is important, particularly if we're going to think about the argument of resilience and how nature-based solutions can be implemented. So for the case of Bonito Tianguis, so the fact that they're doing reforestation in the hills of Mexico City, but involving producers with that, I think that speaks about a lot between the relation of sustainability and resilience. And I think it goes the same way with other of the cases that were presented. Yeah, that's a great point. Absolutely. The linkages between, especially when we're talking about disaster risk reduction and the impacts of climate change as well, those synergies between sustainability experiments and ways to grow resilience and to deepen resilience become particularly important. And what you described, Cesar, was almost the entry point was almost social sustainability, or, you know, and then the environmental side was kind of the co-benefit to the social dimensions, which is a great way to think about it. Other contributions or thoughts to this question? I think I might add otra cosa que a mí me pareció maravilloso de este proyecto, de estas investigaciones de todos los casos de mis compañeros y los míos, es cómo una práctica sostenible y sustentable impacta no solamente el tema ambiental, sino el tema social y el tema económico. Porque yo les explicaba que aparte de esa práctica de utilizar ese biogás, pues si generan ingresos, pues esa utilidad le va a aportar a las personas que están cerca y que en unos años anteriores habían sido afectadas por los malos olores y por tener ese relleno sanitario al lado de sus casas, cómo se les está retribuyendo con esos ingresos para sus proyectos sociales. Adicional, el tema de la energía limpia que te comentaba, no había una normatividad, lo normal es que la red eléctrica me entregue energía, pero no que yo le entregue energía para que ellos comiencen a distribuirla.
ahí no había nada de tema legal y esta pyme hace que comencemos o que obligue al gobierno, a los entes gubernamentales a generar políticas públicas porque estas prácticas necesitan nueva normatividad. Entonces, creo que una sola práctica mueve muchos hilos de la sociedad e impacta a muchos grupos económicos. Entonces, me parece muy bonito que una sola práctica pueda impactar varios aspectos de una comunidad o de una ciudad completa. Invita, yo decía, ven, entonces los rellenos sanitarios de Latinoamérica, porque pues en Alemania ya no hay rellenos sanitarios, pero en Latinoamérica, que sí todavía tenemos rellenos sanitarios, ¿cómo hacemos para que copien lo que ustedes ya caminaron de estos 7, 9 años que ellos llevan, para que repliquen esa buena práctica y comencemos a llevar a esas empresas a que la utilicen con políticas públicas? Porque actualmente en Colombia no hay una legislación que obligue a que los rellenos sanitarios en las diferentes ciudades utilicen y no generen esos gases de efecto invernadero y los expulsen, sino que los controlen y los quemen o produzcan nueva energía. Entonces la idea es que esto también ayude a impulsar nuevas regulaciones en los países de Latinoamérica para que tomen esta muy buena práctica y que ya hay un camino y una experiencia para que no, pues no se demoren tanto tiempo y que la inversión no sea tan alta como le costó a Biogás. Yo. Thank you, Diana. That was a really great point, and I'd like to come back to it because you're segueing us a little bit into the conversation around ecosystem actors and scaling. So, you know, who are those other groups or parties that surround and support and enable sustainability experiments in a firm to grow and to spread? But Luis, you first, if you'd like to follow on Diana's comment. Bueno, yo quiero comentar que pues lo que observé es que cada empresa realiza las prácticas de sostenibilidad desde sus propios recursos humanos, financieros y culturales. Entonces, cada práctica, cada adaptación a esta práctica es muy personal, es casi única. Por eso la importancia de estudiarlas y de ver de qué manera se va implementando. O sea, no hay un límite, hay mucha creatividad, hay mucha innovación, y sí ver cómo estas van permeando o cómo se han permeado en los diferentes países, que esto implica mucha cuestión cultural, no solo material, que de repente nos vamos mucho a qué recursos económicos tienes, pero sí, pero también culturalmente, qué tanto lo estás permeando en tu vida o solo lo haces por hacer. Entonces también es muy importante ir aprendiendo cómo se da dando esta secuencia en las empresas. Thank you, Adriana. Yes, and you're linking back to the point that Jose made about values, right? Seeing that that sustainability being embedded in the habits and the values of not just people in the firm, but beyond. Luis? Creo que hay lo que yo puedo detectar en las pymes que trabajé, específicamente en el Almejal, es que antes de todo este proceso de innovación, tienen un proceso de comunicación muy rápido y muy efectivo con las comunidades. Creo que este tipo de empresas evitan o no tienen tantos filtros para comunicarse, sino actúan directamente con las necesidades y eso creo que es lo que los lleva a innovar. Comparten ideas, ven la necesidad, pero no solo es que la vean, sino la escuchan directamente de los actores que están recibiendo o con quienes interactúan y finalmente diseñan a partir de haber escuchado, a partir de haber interactuado. Entonces, hay muchas cosas que sí creo que hemos hablado, que todos concuerdan en algunas problemáticas en común, como en el caso de Colombia, los rellenos sanitarios, las políticas públicas, pero creo que las necesidades o la implementación de la innovación que tienen como pyme surge de la comunicación rápida, efectiva y casi personal que tienen las pymes tanto con sus empleados como con las empresas o con las alianzas que tienen o con las comunidades que desarrollan, ¿no? Por ejemplo, el denominar una zona como zona natural civil requiere de un trabajo colaborativo y una inquietud, digamos,
de bastantes personas. Y eso creo que lo lograron gracias a ese intercambio de comunicación que tuvieron entre todos. Muy bien, Luis, muchas gracias. That's an incredibly important point. And it speaks to, again, that confidence and that trust that they instill in the business, but also in the relationship to others, no, even to working with other competitive organizations or local civil society. They resolve tensions maybe early on by really working through the design and listening and engaging, but also enriching the way that they deploy the practices by actually providing these solutions. I can see across the cases a cascading effect, as we have seen. Usually it's a term used for risk, but in this case of how one practice, one action, one good communication actually opens up all these avenues for collaboration with others. And also it goes back to the point on investment horizons, because for example, in disaster risk reduction and prevention, some of the horizons might be longer, some of the immediate necessities might not be palpable to the organizations, but the entry point of sustainability practice, they can identify an investment, they can get value both by engaging community, by getting these 3 points that Diana was rightly saying, no, the social, the environmental, the economic, and that opens up the opportunity to then establish new channels and envision a longer term return on whatever they will invest on the financial side. Sarah had to leave. She just sent her thank you. She had an interview after this session, but we wanted to pick up on the ecosystem actors. So out of undertaking all these maps, we have started to see what role and who are the ecosystem actors, both enabling the practices, but also deterring the implementation of practices for some reasons. No, and curiously, we have seen, obviously, usual, maybe local government, in some cases, not having the right regulation or requiring more incentives to act, but also other unsuspecting actors that we wouldn't traditionally see, which might be both individuals or community actors involved in this. So I don't know if anyone wants to comment on some of these points. One thing that we have seen across the board, and goes back to the point on legislation and regulation, is that for all the efforts on the ODS and the national commitments undertaken by governments, we haven't seen legislation and regulation catch up to those broader aspirational objectives that governments have. And I think that's been seen in all the cases. So does anyone want to comment and talk about this ecosystem? Cesar, please go ahead. Thank you. I before commenting on the ecosystem, actually taking from that point what Diana and Luis mentioned before, and what you so adequately put. It's the and actually you mentioned it in the publication that you did, the stakeholders and how they are related in achieving these practices sort of enables these new hierarchies, and this is very important, and I think it's also addressed in the shared costs for infrastructure, if we're thinking on the long term for disaster reduction, but also if we're thinking in the sort of medium term of sustainability practices like the one that Luis shared. So in that regards, I think because of the limitations of financial funds that these MSMEs have, the engagement of stakeholders becomes more important in this way. And this sort of enables this, these new hierarchies that come into the narrative. Thank you, Cesar. Raúl is asking you, wanna ask a question? Go ahead, please. Adelante, Raúl. Thank you. I wanna start thanking to Adriana Hernandez to be part
of this big project. I'm so excited to see the same field around the world. No, and the real work now is continue with this practice and grow the practice and the social responsibility. I hope in Mexico we can grow this practice to the social participation. I'm going to speak Spanish to talk more about Guadalajara Plaza. Algo que decían antes era el cómo real o el que realmente comenzó a aprender la gente, ¿no? Y con estas buenas prácticas, en el caso de Plaza Africanos Club, nos dimos cuenta que la gente comenzó de una manera propia a buscar interesarse por la sociedad para ayudar a la comunidad, a su gente, a nuestra gente local. Y yo creo que eso es algo que las industrias y las compañías debemos de voltear a ver siempre que la sociedad, siempre que los colaboradores, siempre que la parte de una empresa está levantando la mano para ayudarse entre nosotros mismos. Entonces yo espero que estas buenas prácticas, como decía hace un momento, crezcan, desarrollen y sobre todo se mantengan, ¿no? Y que esta red social, pues bueno, crezca a lo largo y ancho de los países que hoy día estamos involucrados. Y pues de nueva cuenta agradecerle a Adriana. Muchas gracias por dejarnos ser parte de este proyecto que esperemos que cada vez más sea mucho más sólido con la participación de todos. Gracias. Muchas gracias, Raúl, y gracias por participar hoy. Es un gusto tener a una de las empresas aquí en el diálogo. Adelante, Luis. Bueno, solo compartir que respecto a este tipo de cuestiones que lo comentaba César, creo que sí, el factor económico es bien importante en la implementación de las prácticas. Específicamente hablando de los, digamos, apoyos o beneficios que tienen estas prácticas, porque regularmente estas actividades se dan o estas innovaciones, estas prácticas las desarrollan con fondos propios directamente, incluso arriesgando su patrimonio, incluso arriesgando su empresa o su emprendimiento o su pyme totalmente, en el sentido de que si no les sale bien, probablemente vayan a tener, o es una inversión que vayan a perder. No hay algún estímulo que tengan, o incluso les sale más caro a veces realizar las prácticas, pero ellos deciden hacerlo para mantener esta visión o este tipo de políticas. A veces es más costoso llevar este tipo de actividades que no dañan al medio ambiente y que generan comunidades más sostenibles, pero al final de cuentas ellos se vuelven el factor de cambio. Y creo que uno de los detractores más importantes es justamente lo que se mencionaba, ¿no? Las cuestiones económicas, que al final de cuentas estamos trabajando con pymes y que buscan ser resilientes tanto económicamente como en el sistema medioambiental. Entonces creo que las cuestiones económicas podrían ser un factor, tanto si las políticas públicas o los ejercicios gubernamentales dieran algún tipo de estímulos o pudieran ciertos beneficios tributarios, podría beneficiar bastante o motivar mayores prácticas, que al final de cuentas no es una cuestión que permee nada más en una empresa, sino como estamos viéndolo regularmente cuando existen actividades que impactan directamente en los ODS, impactan directamente en la sociedad. Entonces, pues habría bastantes motivaciones y seguridad de que esos beneficios tributarios no se verían, digamos, en una empresa, como una empresa de grandes que no practica nada en torno a la comunidad, sino que no tiene ningún beneficio, ¿no? Sino todo lo contrario. Aquí las pymes están interactuando directamente y creo que esa carga económica, reducirla, sería bastante beneficioso para ellos. Muy bien, gracias, Luis. Y eso creo que es algo que estamos viendo en todos los casos, la necesidad realmente de crear incentivos, pero identificar cuáles son esas prácticas a las cuales se está incentivizando y cómo podemos medir su impacto, cómo podemos capturar los beneficios que están trayendo, no solo para generar y acelerar la implementación de prácticas en otros
espacios de esas comunidades, ¿no? Por otras organizaciones, por individuos, y eso se está empezando a capturar ahorita en los mapas que hemos hecho, pero es importante y a lo mejor no siempre lo tenemos en cuenta de esa forma en las métricas que posiblemente estemos utilizando tanto por los inversionistas como por los actores del sector público. Y creo que ahí es donde vamos a empezar a trabajar. Nos quedan solamente 2 minutos y me gustaría, salvo que alguien tenga otro comentario, decir un poquito de los siguientes pasos. Estos son 5 casos de 20 que hemos recopilado en México y en Colombia, y tenemos otros 30 que van a venir saliendo entre Canadá, Alemania, y en total, ya cuando comenzamos todos, vamos a tener como un depositario de alrededor de 100 casos de estudio. Pero en particular, vamos a hacer una base de datos, el cual va a estar accesible para usuarios, tanto de sector público como privado, no solo para ver las lecciones, pero también los puntos de implementación y las secuencias. Y algo muy importante para nuestro proyecto con Arise es que esperamos tener un primer reporte sobre estos 20 casos de México y Colombia, no solo enfocándonos en las prácticas de sostenibilidad y sus contribuciones, pero la parte muy importante de resiliencia a desastres y qué elementos de estas prácticas vemos son transferibles, pero ya han creado y fortalecido capacidades de respuesta a nivel local a lo largo del espectro de la reducción del riesgo de desastres. Y creo que eso nos va a dar o nos va a proporcionar un mapa para otras empresas encontrar el valor y dirigir sus actividades. Entonces, esperamos publicar eso en los próximos meses, más tener un diálogo con todas las empresas participantes, ¿no? Incluyendo, hoy tenemos una, pero queremos reunir a las otras 20 a trabajar. Por mí es gracias a todos los participantes, a Innovate for Cities por habernos invitado el día de hoy, y esperamos seguir contribuyendo a la agenda regional y global. Gracias. Hasta luego todos. Sara, que no estuvo, también gracias por estar aquí. Elisa, hasta luego todos, nos vemos pronto. No sé si el equipo organizador de la conferencia tiene algún comentario. Nos dieron un aplauso, entonces eso es todo. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Thank you very much.